विद्यार्थी मित्रो, मागील व्हिडिओमध्ये आपण पेअर ऑफ लाईन्सवरती असणारे थेरम पाहिलेत, त्याचबरोबर त्यावरती काही असणारे रिमार्कही पाहिलेत. ते आपण थोडेसे रिवाइज करूयात. बघा, जर इफ एच स्क्वेअर मायनस ए बी इज ग्रेटर दॅन 0 देन लाईन्स आर डिस्टिंक्ट. एच स्क्वेअर मायनस ए बी इक्वल टू 0 देन लाईन्स आर कोइन्सिडंट अँड एच स्क्वेअर मायनस ए बी is less than 0, then this equation does not represent the pair of lines. Next, m1 plus m2 equal to minus 2h upon b and m1 into m2 equal to a upon b. Auxiliary equation of line, pair of lines is bm square plus 2hm plus a equal to 0, and the quadratic equation of the line is m square minus m1 plus m2 into m plus m1 into m2 इक्वल टू 0. हे काही रिमार्क्स पाहिलेत आणि याचाच वापर करून काही एक्झाम्पल आज आपण सॉल्व करायचे. पहा, फर्स्ट एक्झाम्पल, फाइंड के इफ द सम ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेझेंटेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस के एक्स वाय मायनस 3y स्क्वेअर इक्वल टू 0 इज ट्वाइस देअर प्रोडक्ट. Suppose given equation of line is x square plus kxy minus 3y square equal to 0, and comparing this equation with ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, coefficient of x square a is equal to 1, coefficient of xy is 2h equal to k, and b coefficient of y square is b equal to minus 3. That is a equal to 1, 2h equal to k, and b equal to minus 3. We know that last remark मध्ये पाहिलेले रिमार्क बघा, m1 plus m2 equal to minus 2h upon b. Substitute these values, we get k upon 3. m1 into m2 equal to a upon b, that is 1 upon 3. Given sum of slope of the line represented by this is twice their product. Sum of slope, that is m1 plus m2, is equal to twice their product, that is 2 into m1 m2. Substitute these values, we get k upon 3 equal to 2 into 1 by 3, that is k equal to 2. In this way we have to find the value of k. Next example, find k if the slope of one of the line kx square plus 4xy minus y square equal to 0 is exceeds the slope of other line. एक्सिड्स म्हणजे एका लाईनचा स्लोप हा दुसऱ्यापेक्षा 8 जास्त आहे, म्हणजेच m1 इक्वल टू m2 प्लस 8 असं आपण घेऊ शकतो. सेम वे आपण कम्पेअर करूयात. a इक्वल टू k, 2h इक्वल टू 4, b इक्वल टू -1 मिळेल. नेक्स्ट, to find m1 plus m2 equal to minus 2h upon b equal to 4, m1 into m2 equal to a upon b, that is equal to minus k. Given m1 equal to m2 plus 8, that is m1 minus m2 equal to 8. We know the equation m1 minus m2 bracket square equal to m1 plus m2 bracket square minus 4m1 m2. Substitute these values, we get 8 square equal to 4 square minus 4 into minus k, and solving this we get k equal to 12. Next example, find the condition that the line 4x plus 5y equal to 0 coincides with one of the line given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. म्हणजे या दोन ज्या लाईन आहेत त्यापैकी एक लाईन ही 4x plus 5y आहे. तर आपल्याला कोणती कंडिशन मिळते हे फाइंड आउट करायचं आहे. सुरुवातीला आपण पेअर ऑफ लाईनचं इक्वेशन घेतलं जे दिलेलं आहे ax स्क्वेअर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेअर इक्वल टू 0. डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वेअर अँड सिम्प्लिफाय इट. इफ एक्स स्क्वेअरने डिवाइड केलं ax स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर, एक्स स्क्वेअर गेट्स कॅन्सल, वी गेट a 2hxy अपॉन एक्स स्क्वेअर, वी गेट 2hy अपॉन x, and b into y स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर. Put y upon x equal to m. Why? Because y equal to mx is the equation of line passing through the origin. Then we get the equation a equal to 2hm plus bm square equal to 0. And this equation is said to be auxiliary equation of pair of lines. Next, given the equation of line is 4x plus 5y equal to 0, which is coincident with above line. Therefore, slope of this line 4x plus 5y is
minus coefficient of x upon coefficient of y, that is minus 4 upon 5. Say this as m and put this value of m in equation 1. We get a plus 2h into minus 4 upon 5 plus b into minus 4 upon 5 bracket square, and simplifying it we get the required condition that 25a minus 40h plus 16b equal to 0. Next, if one of the line given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is perpendicular to px plus qy equal to 0, then show that ap square plus 2hpq plus bq square equal to 0. आता इथं कोइन्सिडेंट म्हटलेलं होतं, तर इथं आता आपल्याला परपेंडिक्युलर म्हटलेलं आहे. सुरुवातीला आपण या लाईनचं ऑक्झिलरी इक्वेशन घेऊयात. पेअर ऑफ लाईनचं ऑक्झिलरी इक्वेशन तुम्हाला माहिती आहे बी एम स्क्वेअर प्लस 2hm प्लस ए इक्वल टू 0. अँड गिवन इक्वेशन ऑफ line is px plus qy equal to 0. Slope of this line is minus p upon q. Say this as a m1. Therefore, slope of perpendicular line to this equation is minus 1 upon m1, that is minus 1 upon minus p upon q. We get q upon p. Say this as m and substitute these values in auxiliary equation of pair of lines and simplify it. We get the given condition ap square plus 2hpq plus bq square equal to 0.